La Nieve con tanta fuerza que parecía que barra cualquier rastro de vida. En medio de aquel silencio blanco, una reportera creo ver una sombra inmóvil junto a dos perros que no dejaban de moverse a su alrededor. Al acercarse, descubrió a un hombre atado, casi cubierto por la nieve, con el rostro marcado por el frío y el agotamiento. Los perros no ladraban por agresividad, ladraban por desesperación. Querían ayuda. Querían que alguien entendiera que aquel hombre no era un extraño cualquiera. Cuando la reportera logró liberarlo, el apenas pudo pronunciar unas palabras. No confíes en nadie hasta que escuches toda la historia. Lo que parecía un simple rescate se convirtió en una investigación que puso al descubierto secretos ocultos bajo la tormenta. Y cuando la verdad salió a la luz, nadie en el pueblo volvió a mirar la nieve de la misma manera. La nieve caía con una fuerza implacable sobre las montañas de Colorado, cubriendo los caminos, los árboles y cualquier rastro de vida bajo un manto blanco que parecía no tener fin. Elena Márquez, una reportera de investigación conocida por seguir historias difíciles, conduce por una carretera secundaria mientras buscaba material para un reportaje sobre las comunidades aisladas de la región. La tormenta había comenzado a intensificarse y la visibilidad era cada vez menor, por lo que decidió detenerse junto a un viejo camino forestal para esperar que el clima mejorara. Mientras permanecía dentro del vehículo, con el motor encendido para conservar el calor, escuchó un sonido extraño que se mezclaba con el viento. Eran ladridos insistentes, repetitivos y desesperados. Al principio pensó que se trataba de algún animal perdido, pero la intensidad de los ladridos le hizo sospechar que algo más grave estaba ocurriendo. Tomó una linterna, se cubrió con su abrigo y decidió seguir el sonido a través de la nieve profunda. Después de caminar varios minutos entre árboles cubiertos de hielo, Elena encontró una escena que la dejó paralizada. Junto a un árbol caído y parcialmente cubierto por la nieve había un hombre atado, con las manos sujetas a la espalda y el cuerpo casi inmóvil por el frío extremo. A su lado se encontraban dos perros grandes, un pastor alemán llamado Atlas y un labrador negro llamado Shadow, que se mantenían alerta y protectos. Los animales no mostraron agresividad cuando Elena se acercó. Por el contrario, parecían suplicar ayuda, moviéndose alrededor del hombre y emitiendo ladridos cortos y urgentes. Elena se arrodilló junto al desconocido y notó que su respiración era débil pero constante. Intentó llamar a emergencias, pero la señal telefónica era intermitente debido a la tormenta. Sin perder tiempo, utilizó una navaja multiusos que llevaba en su mochila para cortar las cuerdas y liberar al hombre. Luego lo cubrió con una manta térmica y le ofreció agua caliente de un termo que había lavado consigo. El hombre tardó varios minutos en recuperar algo de conciencia. Cuando finalmente abrió los ojos, su mirada reflejaba agotamiento, dolor y una cautela profunda. Con voz apenas audible se identificó como Daniel Reeves, un ex Navy SEAL que había desaparecido días antes mientras investigaba movimientos sospechosos cerca de una antigua instalación militar abandonada. Elena reconoció el nombre porque había leído una nota sobre su desaparición en un boletín local. Daniel explicó que había seguido una pista relacionada con una red de contrabando que operaba en la región y que, al acercarse demasiado a la verdad, había sido capturado por personas que querían silenciarlo. Lo habían dejado atado en el bosque durante la tormenta, convencidos de que el frío haría el resto. Atlas y Shadow, sus compañeros caninos, habían permanecido a su lado durante horas, dando calle y ahuyentando a los depredadores que se acercaban. Con la ayuda de los perros, Elena logró trasladar a Daniel hasta su vehículo. El camino de regreso fue lento y peligroso, pero finalmente llegaron a un pequeño refugio de montaña administrado por una familia local. Allí recibieron atención médica básica mientras se coordinaba el traslado de Daniel a un hospital. Durante las horas siguientes, Elena escuchó la historia completa. Daniel había estado trabajando de manera independiente para recopilar información sobre una organización que utilizaba las montañas para mover cargamentos ilegales. Había reunido fotografías, coordenadas y registros de comunicaciones que comprometían a personas influyentes de la región. Sin embargo,
Antes de poder entregar las pruebas a las autoridades federales, fue emboscado por hombres armados y abandonado en la nieve. La revelación transformó el rescate en una investigación mucho más profunda. Elena, movida por su instinto periodístico, comenzó a revisar los documentos que Daniel había logrado ocultar en un compartimento secreto de su chaqueta. Entre los papeles encontró mapas marcados, nombres de empresas ficticias y registros financieros que sugerían una operación de gran escala. Decidido a confirmar la información, contactó a una fuente de confianza dentro de una agencia federal. En cuestión de horas, las autoridades llegaron al refugio y tomaron custodia de las pruebas. Daniel, aún debilitado, insistió en acompañar la investigación para señalar los lugares clave que había descubierto antes de su captura. Durante los días siguientes, la historia se desarrolló con una rapidez inesperada. Equipos de agentes federales realizaron redadas en varios almacenes de la región y descubrieron cargamentos ilegales, equipos de comunicación y documentación falsa. La red criminal resultó estar vinculada con actividades de contrabando y corrupción que llevaban años afectando a las comunidades cercanas. Elena documentó cada avance con rigor periodístico, entrevistando a residentes que habían sospechado durante mucho tiempo de movimientos extraños en la zona, pero que nunca habían tenido pruebas suficientes para denunciarlo. Mientras tanto, Atlas y Shadow se convirtieron en un símbolo de lealtad y violencia. Veterinarios locales confirmaron que ambos perros habían sufrido agotamiento y exposición al frío, pero que se encontraban en recuperación. Las imágenes de los animales junto a Daniel comenzaron a circular en medios de comunicación y redes sociales, generando una ola de apoyo por parte de personas de todo el país. Muchos destacaron que, de no haber sido por la fidelidad de los perros y la decisión de Elena de seguir los ladridos en medio de la tormenta, Daniel probablemente no habría sobrevivido. La investigación alcanzó su punto culminante cuando las autoridades identificaron a los principales responsables de la operación. Varios sospechosos fueron arrestados y se iniciaron procesos judiciales que revelaron la magnitud de la red criminal. Elena publicó un reportaje detallado en el que explicó cómo el rescate fortuito había permitido destapar una organización que operaba en secreto desde hace años. Su trabajo fue reconocido por su precisión, sensibilidad y compromiso con la verdad, mientras que Daniel fue homenajeado por su determinación para exponer actividades ilícitas a pesar del riesgo personal. Meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse y las montañas recuperaron su apariencia habitual, Elena regresó al lugar donde había escuchado por primera vez los ladridos de Atlas y Shadow. Esta vez el bosque estaba en calma. Daniel la acompañó junto con los dos perros, y completamente recuperados. Los cuatro permanecieron unos minutos en silencio, observando el paisaje que había sido escenario de una lucha entre la desesperación y la esperanza. Daniel agradeció a Elena por haber actuado cuando muchos habrían dado media vuelta debido al mal clima. Elena respondió que, en realidad, fueron los perros quienes la guiaron hasta él. La historia de aquel rescate quedó grabada en la memoria de la comunidad como una prueba de que incluso en las circunstancias más oscuras pueden surgir actos de violencia capaces de cambiarlo todo. También recordó a quienes escucharon el relato que la lealtad, la compasión y la decisión de ayudar a un desconocido pueden tener consecuencias mucho más grandes de lo que imaginamos. Atlas y Shadow no solo salvaron la vida de su dueño, también ayudaron a revelar una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. Y Elena, al seguir aquellos ladridos en medio de la tormenta, encontró una de las historias más importantes de su carrera periodística. Después de que Daniel Reeves fuera trasladado al hospital más cercano, la noticia del rescate comenzó a difundirse lentamente entre las comunidades de la montana. Al principio, la historia se compasa como un acto de violencia protagonizado por una reportera que había seguido el llamado desesperado de dos perros en medio de una tormenta de nieve. Sin embargo, Elena Márquez sabía que aquello era solo el comienzo. Las palabras de Daniel sobre una red clandestina seguían resonando en su mente, y los documentos encontrados en su chaqueta parecían confirma que el ex Navy SEAL había descubierto algo mucho más peligroso de lo que imaginaba.
Durante los días siguientes, Elena se reunió con agentes federales para revisar la información recuperada. Los mapas señalaban rutas ocultas entre las montañas, caminos utilizados para mover cargamentos ilegales sin ser detectados. También había registros financieros que vinculaban a empresas aparentemente legítimas con transferencias sospechosas. Daniel explicó que llevaba meses investigando estas actividades después de recibir información de antiguos contactos militares. Su objetivo era recopilar pruebas suficientes para entregar un informe completo a las autoridades, pero antes de poder hacerlo fue emboscado por personas que querían impedir que la verdad saliera a la luz. Mientras la investigación avanzaba, Atlas y Shadow permanecían cerca de Daniel en el hospital. Los médicos permitieron que los perros lo visitaran porque su presencia contribuía notablemente a su recuperación emocional. Cada vez que Daniel despertaba, los animales se acercaban a su cama con movimientos tranquilos, como si quisieran recordar que había sobrevivido. Elena observó aquellas escenas conmovida y comprendió que el vínculo entre Daniel y sus perros había sido una de las razones fundamentales por las que él había resistido tantas horas en la nieve. La historia comenzó a llamar la atención de medios nacionales cuando Elena publicó un primer reportaje sobre el Rescate. Su texto destacaba la valencia de los perros y la rapidez con la que se había actuado para salvar la vida de Daniel, pero también mencionaba que el caso estaba relacionado con una investigación federal en curso. A partir de ese momento, la presión sobre las autoridades aumentó. Varias personas de la región comenzaron a enviar información adicional, denunciando movimientos sospechosos en almacenes abandonados y vehículos que transitaban por caminos rurales durante la noche. Gracias a estos testimonios, los agentes federales organizaron una operación coordinada en diferentes puntos de la montaña. Daniel, aunque se encontraba en recuperación, colaboró proporcionando detalles sobre los lugares que había identificado antes de ser capturado. Las redes revelaron la existencia de depósitos clandestinos, equipos de comunicación encriptados y documentos falsificados. La magnitud de la operación sorprendió incluso a los investigadores más experimentados. No se trataba de un grupo aislado, sino de una organización que había operado durante años aprovechando la geografía remota de la región. Elena acompañó a las autoridades en algunos de los operativos permitidos para la prensa. Desde una distancia segura, observó cómo los agentes ingresaban en los almacenes y aseguraban las pruebas encontradas. Cada descubrimiento reforzaba la importancia del rescate querido aquella noche de tormenta. Si Daniel no hubiera sobrevivido, gran parte de la información habría permanecido oculta y la red criminal habría continuado operando sin obstáculos. La reportera comprendió que su decisión de seguir a los ladridos de Atlas y Shadow había desencadenado una cadena de acontecimientos capaz de transformar la seguridad de toda la comunidad. Con el paso de las semanas, varios sospechosos fueron detenidos y comenzaron los interrogatorios. Algunos de ellos admitieron haber participado en actividades ilegales relacionadas con el contrabando y la falsificación de documentos. Otros intentaron minimizar su participación, pero las pruebas recopiladas por Daniel y las autoridades resultaron contundentes. Elena entrevistó a expertos en seguridad que explicaron cómo las zonas montañosas y poco transitadas suelen ser utilizadas por organizaciones criminales para mover mercancías sin llamar la atención. Estas entrevistas añadieron profundidad a su reportaje y ayudaron al público a comprender la complejidad del caso. Mientras tanto, Atlas y Shadow se convirtieron en símbolos de lealtad y resistencia. Diversas organizaciones de rescate animal destacaron su comportamiento durante la tormenta, señalando que los perros habían permanecido junto a Daniel a pesar de las condiciones extremas. Veterinarios locales confirmaron que ambos animales presentaban signos de agotamiento y exposición al frío, pero que se estaban recuperando satisfactoriamente. Las imágenes de los perros acompañando a Daniel en su rehabilitación emocionaron a miles de personas y generaron una ola de mensajes de apoyo en redes sociales. Daniel, con media estabilidad física, decidió participar en una conferencia de prensa junto con Elena y representantes de las autoridades federales. Durante su intervención, agradeció públicamente a la reportera por haber actuado con valencia en una situación tan peligrosa.
También dedico unas palabras a Atlas y shadow, afirmando que su lealtad había sido la diferencia entre la vida y la muerte. Ellos nunca se apartaron de mi lado, dijo con voz firme. Cuando todo parecía perdido, fueron los quienes mantuvieron viva la esperanza. Sus palabras conmovieron a los presentes y reforzaron el carácter profundamente humano de la historia. Elena, por su parte, explicó que nunca imaginó que una simple decisión tomada en medio de una tormenta conduciría a una investigación de alcance nacional. Recordó el momento en que escuchó los ladridos en el bosque y admitió que había sentido miedo al adentrar sola entre la nieve. Sin embargo, también afirmó que el periodismo exige escuchar las señales que otros podrían ignorar. A veces una gran historia comienza con algo tan sencillo como prestar atención a un llamado de ayuda, declaró ante los periodistas. Meses después, cuando el invierno comenzó a retirarse de las montañas, la comunidad organizó una ceremonia para reconocer el vela de quienes habían participado en el rescate y en la investigación. Daniel recibió un reconocimiento por su contribución a la seguridad pública. Elena fue homenagada por su labor periodística y Atlas y Shadow recibieron medallas simbólicas por su lealtad. La ceremonia se realizó en un pequeño parque del pueblo, rodeado por vecinos que habían seguido la historia desde el principio. Muchos de los confesaron que el caso les había recordado la importancia de la solidaridad y de la confianza entre las personas. Durante el evento, Elena observó a Daniel jugar con Atlas y Shadow sobre el cesto que comenzaba a recuperar su color después del invierno. Los perros corrían con energía renovada, libres de la tensión que habían experimentado durante la tormenta. Daniel sonreía con una tranquilidad que no había mostrado en sus primeras entrevistas. En ese momento, Elena comprendió que la historia había dejado de ser únicamente una investigación criminal. También se había convertido en un relato sobre supervivencia, amistad y esperanza. Esa misma tarde, Elena regresó al lugar donde había encontrado a Daniel. El bosque estaba muy diferente, la nieve se había derretido en gran parte y los sonidos de la naturaleza habían reemplazado el silencio opresivo de la tormenta. Camino hasta el árbol cerca del cual había ocurrido el rescate y permaneció allí unos minutos en silencio. Recordó la sensación de incertidumbre que había sentido aquella noche y la forma en que los ladridos de Atlas y Shadow la habían guiado a través de la oscuridad. Comprendió que, en ocasiones, la diferencia entre la tragedia y la esperanza depende de una decisión aparentemente pequeña, detenes, escucha y actúa. Antes de abandonar el bosque, Elena miró el paisaje una última vez. El sol de la tarde iluminaba las montañas y hacía brillar los restos de nieve que aún quedaban entre los árboles. Pensó en todas las personas cuyas vidas habían cambiado a partir de aquel rescate. Daniel, que había recuperado la libertad y la posibilidad de continuar con su vida. Los habitantes de la región, que ahora vivían con más seguridad. Y ella misma, que había encontrado una historia capaz de recordar por que había elegido dedicarse al periodismo. El reportaje final de Elena fue publicado meses después y recibió reconocimiento por su profundidad y sensibilidad. En él, no solo explicó los detalles de la investigación federal, sino que también resaltó el papel fundamental de Atlas y Shadow en la supervivencia de Daniel. El artículo concluía con una reflexión sencilla pero poderosa. En un mundo donde muchas veces prevalece el miedo, la lealtad y la compasión pueden convertirse en la fuerza que salva vidas y revela verdades ocultas. La historia de Daniel Reeves, Atlas, Shadow y Elena Márquez quedó grabada en la memoria de la comunidad como un ejemplo de que incluso en las circunstancias más oscuras pueden surgir actos de valencia capaces de transformar el destino de muchas personas. Los perros demostraron que la lealtad no conoce límites. Daniel mostró que la determinación puede resistir incluso las pruebas más duras, y Elena recordó a todos que escucha un llamado de ayuda puede ser el primer paso para cambiar una historia. Y así, mientras las montañas recuperaban lentamente su calma después del invierno, la comunidad comprendió que aquel rescate no había sido solo una coincidencia extraordinaria. Había sido una lección sobre la importancia de actuar con humanidad, de proteger a quienes están en peligro y de no ignorar las señales que la vida nos presenta. Pocas veces, en medio de la nieve y el silencio,
La verdad lega acompanada por el ladrido persistente de dos perros que se niegan a abandonar a quien aman.